Right. Welcome again in another tutorial of the topic integration. So in the previous tutorial tulifanya examples zilizokuwa zinatuhitaji kutumia standard integrals. So in this tutorial pia tutaendelea na examples nyingine ambazo zinatuhitaji tutumie nini? Standard integrals. So this is example 1. Example 1 nasema find the integral of 1 over the square root of 4 minus x squared with respect to x. So tunafahamu ile standard integral inasema the integral of 1 hivi a squared minus x squared ni sawasawa tu na nini? Na sin of inverse x over a plus c, kama hivyo. So you can see hii inafanana tu na swali tulopewa. So badala ya kuhangaika chochote, we're just gonna use this to get the answer. So you can see hapa kwenye 4 kuna a squared, okay? So it means a squared ni sawa na 4. So a itakuwa sawa na nini? 2. Okay, because 2 square ni 4. So hii sasa the answer is gonna be sin of inverse, okay? X over ngapi sasa? A ni 2 over 2 plus nini? Plus c. Umemaliza. Okay? Umeona ilivyo rahisi ukiwa na standard integrals inakuwa rahisi sana kusolve, lakini sasa ndio hivyo itabidi uwe nazo kichwani. So that was example 1. Example 2 now ni hiyo hapo. Example 2 sasa haisomeki kwa sababu formula sisi tunayoijua ya standard integrals ipo hivi, a squared minus x squared ni sawa na sin of inverse of x over a plus c. Lakini hapa sasa badala ya a square tuna hii kitu hapa. So hii inatuletea changamoto kidogo. So what are we going to do? Hebu iangalie hii 5 plus 4x minus x squared. Kwanza remember nilisema hapa kwenye x hapa unaweza ka replace with a linear equation. Okay? So hii hapa is a quadratic equation, si ndio? So we want to have a perfect square here, okay? Ili tuwe na linear equation hapa. So I know that b squared is equal to 4ac for a perfect square, quadratic hiyo. Quadratic from 2 hiyo. So for a perfect square, so b yetu ni 4, kutokana na hii quadratic b yetu ni 4, so 4 squared should be equal to 4, a ni -1. Sasa tutafute c iwe ngapi ili tuwe na perfect square. So itakuwa ni 16, sasa -4c. So ganya kwa -4 everywhere, c itabidi iwe -4. So nataka hapa niwe na -4. Okay, nifanyaje sasa? Nitafanya hivi, ili niwe na -4 hapa nitafanya 9 minus 9 plus. Nikiongeza 9 minus 9 sibadilishi hii equation hii. Sawa, kwa sababu 9 minus 9 si 0, kwa hiyo kimsingi nimejumlisha na 0. Lakini it will help me get a perfect square because 9 minus 9 plus 5 plus 4x minus x squared ni sawa na 9 minus 4 plus 4x minus x squared. So now see -4 here. You can see, so this one now is a perfect square. So hii jamaa huyu hapa, swali letu huyu. So this one is 5 plus 4x minus x squared ni sawasawa tu na niseme dx hivyo. So ni sawa na niseme 9 minus 4 plus 4x minus x squared. So now I have a perfect square. Okay, ona sasa shida yangu hapa kwenye x niweke linear equation. So nimefika hapa, okay, let me just repeat it now. Nimefika hapa kwamba hii dx over the square root of 5 plus 4x minus x squared ni sawasawa tu na integrate hii dx the square root of 9 minus 4
plus 4x minus x squared. So hii now, hii negative 4 plus 4x minus x squared, hii ni perfect squared, okay? Hii ni sasa tuna useme nini? Ni sasa na useme x negative of x minus 2 squared, Yeah. So ni sasa na niseme tu hivi. Negative of x minus 2 squared. So you can see nikiexpand huyu x minus 2 squared nitapata x squared minus 4x plus 4, okay? So nikiongeza na hiyo negative kwenye hapa itakuwa negative, hapa itakuwa plus, hapa itakuwa negative. So kumbe huyu sasa ni sawa tu na huyu, okay? So sasa kumbe huyu hapa sasa dx swali letu huyu. Sawa, you see nimefanya ma quadratic hapo na nini? Nimekuja kupata sasa anakuwa ni dx 9 minus x minus 2 nini squared. Sasa nikifika hapa sasa ndo naweza nikatumia nini? Nikatumia ile formula yetu ile standard integral yetu ile inasema a squared minus x squared ni sawa na sin of inverse of x over a plus nini plus c. So hapa kwenye x nime replace with a linear equation, nakubalika, okay? A sasa a ni nini? Ni a squared, I mean you can see ni 9. Kwa hiyo a itakuwa ni ngapi? Ni 3. Okay? So now let me just start a new page and say from e standard integral e is the square root of a squared minus x squared ni sawa na sin of inverse of x over a plus c. Basi hii mambo yetu hii ambayo tumeipata hii, yani the square root of 9 minus x minus 2 squared itakuwa ni sawa na nini? So tumesema a squared, you can see a squared ni 9, okay? So a ni ngapi? Ni 3. Na kwenye x tume replace with x minus 2 inakubalika. So this is just gonna be sin of inverse x minus 2 over 3 plus c. So remember huyu tulimtoa wapi? Tulimtoa in the beginning kwenye swali ambayo ilikuwa ni dx 5 plus 4x minus x squared. So kumbe jibu sasa ni hii. So issue ilikuwa tu ni kuiweka kwenye form ambayo nitaweza kuapply hii standard integral. Nikishaweka kwenye hii form inakuwa ni rahisi. So I just apply, napata nini? C. So hapa kwenye x I can replace with a linear equation. Sasa note one thing. Tumeona hii linear equation lazima x coefficient yake iwe 1, okay? Kama coefficient yake si 1, itabidi utafute namna, lazima iwe 1 ndio utaweza kuapply moja kwa moja kama nilivyo apply hivi. So you shall see a question ambayo coefficient of x hapa sio 1, and then you shall see what we are going to do. So this one is the answer of example 2. So now let's go to example 3. This is example 3. Inasema dx sana huyu. So as usual, kama ile swali lilopita tu hii inatuzengua. Kwa sababu sisi formula tunayoijua ni hii hapa kwamba dx over a square plus x squared ni sawa na nini? Ni sawa na 1 over a, yes. Tan of inverse of tan of x over a plus nini? Plus c. So kukiwa kuna square root wewe kumbuka tan. Lakini sasa badala x square plus a particular number eka tena hivi. So again we have to find a perfect square and replace x hapa with a linear equation. So this one is x squared plus x plus 1. Okay, so this is a quadratic. So in order to have a perfect square, b square should be equal to 4ac. So our b is 1 and our a is 1. So our c now is going to be, so 1 square is 1, 4 times 1 is 4, so divided by 4 is supposed to be 1 over 4. So nifanye nini ili hapa niwe na 1 over 4 ili nipate a perfect square. So nitaona kwamba ili nipate perfect square hapa inabidi nifanye x square plus x plus 1 minus 3 over 4 plus 3 over 4. You can see nikiongeza hii, yani hii ni sawasawa tu na nini? Na hii x square plus x plus 1. Kwa sababu hichi nilichokiongeza ni 0, okay? So plus 0 ni hicho, okay? So plus 0. So ndo hii.
So it's just the same. Lakini hiyo sasa nikiperpetuate further is just x squared plus x. So 1 minus 3 over 4 now is 1 over 4 plus nini? Plus 3 over 4. So huyu mwamba huyu dx sasa na x squared plus x plus 1, it now becomes okay dx over we have x squared plus x plus 1 over 4 plus nini? Plus 3 over 4. So tumefika hapo, tumefika kwamba kumbe huyu mgumu tumepewa, tunaweza tukammeng'enyua akamemenyulika. Mwanafunzi wangu mmoja anasema dadavua, tunaweza tukamdadavua akawa kama hivi 1 over 4 plus 3 over 4. Okay, sasa hii now is a perfect square. So you can see kwamba huyu now x square plus x plus 1 over 4 is a perfect square. Okay, because b square hapa is equal to 4ac. Kwa hiyo hii is sasa na x plus nini 1 over 2 squared. Kumbe sasa huyu x square plus x plus 1 ni sasa na nini? Integrate x plus 1 over 2 squared plus nini 3 over 4. So akiwa kwenye form hii now I can gladly apply nini this formula now, x square plus a square au a square plus x square yote sawa. Okay, is equal to nini? Is equal to 1 over a. Hii ni standard integral plus c. So now I can gladly apply this formula. So you can see now hapa kwenye x nimereplace with a linear equation. Kwa hiyo nikireplace kwenye x with a linear equation nakubalika. Okay, and my a square now is equal to what? 3 over 4. Let me start a new page. Okay, so from okay, tulikuwa tunasema hivi a square plus x square, lakini hiyo tu isikutishe, ni sawa tu na mtu useme x square plus a squared. Addition is commutative tunasemaga. So hii tusema sasa na huyo hapa plus c. So sisi tunataka tusolve nini? Hii hapa x plus 1 over 2 squared plus nini 3 over 4. So hii itakuwa sasa nini? So you can see hapa kwenye x tumereplace with a linear equation ambapo the coefficient of x is 1, inakubalika. So a squared now ni nini? Ni 3 over 4. So nikifanya square root both side, a itakuwa ni radical 3 over nini? Over 2. So jibu langu sasa itakuwa ni 1 over radical 3 over 2 tan of inverse, we have x plus 1 over 2 over, yani hapa kwenye x ndio nimeweka x plus 1 over 2, kwa hiyo nakubalika, over hapa tuna radical 3 over nini? Over 2 plus c. So simplify this even more, utapata nini? So 1 over radical 3 over 2 itakuwa ni 2 over radical 3 tan inverse. So hapa juu tutakuwa tuna 2x plus half over nini? Over radical 3 plus c. Okay, so tumefika mpaka hapo. So tumefika kwamba nikiintegrate huyu mwamba x plus 1 over 2 squared plus 3 over 4 nakuja kupata ni 2 over radical 3, yani 1 over a tan inverse. So hapa nitapata nimesema ni 2 x plus 1 over 2 over radical 3 plus nini? Plus c. So ukiingiza 2 ndani hapo unakuja kupata ni tan inverse. So 2 times x is 2x, 2 times half is 1 over radical 3 plus c. So huyu sasa ni sana huyu, lakini huyu ni nani? Remember huyu hapa alikuwa ni dx x squared plus x plus 1. Kwa hiyo the final answer is nini? Ni huyo. So ugumu ulikuwa kwenye algebra tu, ma perfect square hayo na kusimplify, lakini ukisha iweka kwenye namna ambayo unaweza ukaapply ile standard integral, swali linakuwa nini? Rahisi. So this one was example 3 ya nini? Standard integrals. So now let's go to example 4 ya standard integrals.
Yes. So this one is example 4 now. As you, again you can see hii hakuna square root Sasa inatuchanganya kwa sababu sisi tunachojua ni dx ikiwa a square plus x squared itakuwa ni sawa na 1 over a tan of inverse x over a plus nini plus c. Sasa hapa very different to hapa. And also you can see x sasa squared has a coefficient which is not 1. So atupendi hiyo, okay? So as I said, first and foremost, fanya namna ambapo x squared isiwe na coefficient ambayo is not equal to 1. So what are we going to do there? Factor out 3 hapo. It's just going to be dx. So nikifactor out 3 like this, nitakuwa na x squared minus 4 over 3x plus 7 over 3. So ili x yangu ibaki na coefficient ya nini? Ya moja. So nimefactor out 3. Kwa hiyo nikifactor out 3, maana hiyo 3 is constant, naweza nikatoa hata nje. Okay, so inakuwa hivi x squared minus 4x over 3 plus nini? Plus 7 over 3. So at least now sasa nimeshaondoa hii. Lakini bado ni ngumu kwa sababu instead of x squared plus a squared, I have x squared plus la 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 la. So what I'm going to find a perfect square now. So this is the quadratic I have now. So here my a is 1, my b is negative 4 over 3. I need to find a c that will bring a perfect square. So I know b square is equal to 4ac. So my b is negative 4 over 3. I'm going to square this. Ni sawa na 4 times a is 1 over c. So nitakuja kupata hapo ni 16 over 9 sawa na 4c. So ganya kwa 4 every side, nitapata c ni sawa na nini? 4 over 9. Kwa hiyo kumbe hapa inabidi nipate 4 over 9. So niongeze nini ili nipate 4 over 9? Okay? So let me just start here. So tumefika mpaka hapa, tumesema tuna 1 over 3, tumesema tuna dx, tuna x squared minus 4x over 3 plus 7 over 3. So we have had this quadratic. So ili tuwe na perfect square tumesema c inabidi iwe 4 over 9. Okay? Sasa tufanye nini? Utaona kwamba nikifanya hivi, nikifanya x squared minus 4x, okay, plus 7 over 3, nikifanya sasa minus 17 over 9 plus 17 over 9, utaona kwamba sasa si nimeongeza tu hii, utaona kwamba 7 over 3 minus 17 over 9 inakuwa ni nini? Inakuwa ni 4 over 9 plus nini? 17 over 9. Kwa hiyo unatafuta nini cha kuongeza hapa ili upate hii perfect squared. So this now is a perfect squared. So hiki ninachokiongeza hakibadilishi hii expression kwa sababu ni 0 hiki ninachokiongeza. So this now becomes 1 over 3 dx. So we have x squared minus 4x plus 4 over 9, okay, plus 17 over 9. Lakini hii perfect squared hii x squared minus 4x, I mean minus 4 over 3. So naona hii 4 over 3 nataka kuisahau. So hii 4 over 3 hapa nataka kuisahau. Hii 4 over 3 hapa. Okay? So usisahau hiyo 4 over 3. Itakwama. So hii hapa now plus 4 over 9. Hii kumbe ni perfect square ambayo ni sawa na x minus 2 over 3 squared. So nikichukua x minus 2 over 3 squared nikiexpand napata hii. Okay, how do I, unajua ukishapata equation ambayo ni perfect square, unajua unaifanyaje ili upate hii hapa? How do you simplify it ili upate hii? Just square root ya x hapo, square root ya c hapo, basi umaliza. Okay. Lakini kwanza hakikisha ni nini? Ni b square is equal to 4ac. So kumbe sasa itakuwa ni 1 over 3, okay, dx. Kwa hiyo itakuwa ni x minus 2 over 3 squared plus nini? 17 over 9. So nimefika hapo. Nimefika, hii ni 1 over 3. So this one is dx. This is x minus 2 over 3 squared plus 17 over 9. So kwa mfumo ambao ipo sasa, I can now use ile formula ile x squared plus a squared, okay? Ni sawa na 1 over a tan of inverse x over a plus nini? Plus c. So you can see a squared yangu sasa x hapa nime replace with a linear equation. So inakubalika. A sasa squared itakuwa ni 17 over 9
Kwa a kama a ni square root of 17 over 3. So huyu mwamba na 1 over 3, okay, dx x minus 2 over 3 square plus 17 over 9 atakuwa ni sawa na 1 over a, si ndo huyu Kwa hiyo ni 1 over the square root of 17 over 3 tan inverse. So kwenye x hapo nimereplace na x minus 2 over 3, so linear equation inakubalika. So kwenye a hapa tuna hiyo 17 over 3 plus c. Okay, so tumefika mpaka sasa. Sorry, hii ni hii integral tu, usije ukasahau nini, usije ukasahau hii 1 over 3 nje huku. Okay, so don't forget this 1 over 3 huku nje huku. So kulikuwa na 1 over 3 huku. So yes, unaona hii 1 over 3 bado inabaki kuwepo. Okay, so nikiintegrate huyu mwamba humu ndani ndo napata hii, lakini 1 over 3 iliyopo nje we still have it. So now nimeona kwamba hii ni 1 over 3. So we have dx, we have x minus 2 over 3 squared plus 17 over 9. So this is what I have. So tumekuja kusema kwamba hii ni sawasawa tu na useme 1 over the square root of 17 over 3, yani 1 over a tan of inverse hapo waga ni x, lakini ndo tuna hiyo linear equation over nini, over hiyo plus nini, plus c. So simplify hiyo utapata nini, utapata ni 3 over the square root of 17 tan of inverse. So hii 3 inakuja juu huku kwa 3x minus 2 over 3 over the square root of 17 plus nini, plus c. So ingiza 3 ndani napata nini, 3 over the square root of 17. So hii tuna tan of inverse, so inakuwa ni 3x minus 2 over, so hii 3 times x ni 3x over the square root of 17 plus nini, plus c. So hapa nafikiri ipo in its simplest form. So mesahau kitu again, naona naisahau kila saa, wewe usisahau sasa. Hii 1 over 3 huku, so is still there. Tuna hii 1 over 3 huku, okay. Tuna nini? Tuna hii 1 over 3. You see, I forget it, so I'm not going to edit this part of the video because hata wewe mwenyewe unaweza ukasahau. So I will just nitaacha hii forgetfulness yangu ili wewe ikufanyaje, ikureprimand. So this now becomes 1 over 3 tumesema, so dx tumesema hivi square plus 17 over 9 tumesema itakuwa ni hiyo 1 over 3. Sasa sijaisahau, you see. So hapa tumesema nitakuwa na 3 over the square root of 17 tan of inverse. So hapa nimesema nitakuwa na 3x minus 2 baada ya kusimplify saa zile over 17 plus c. Okay, so hii 3 tuingize ndani, so itakufa hapo, you see. Itakuwa na 1 over the square root of 17. Hii inafanya tu simplification, tan inverse, so 3x minus 2 over the square root of 17 plus nini, plus c. Hii ndo nini, 1 over 3 dx, so we have x minus 2 over 3 squared plus 17 over 9. So 1 over 3 sasa hivi sijaisahau, ni kwamba nimeshaingiza. Okay, so but this now, kumbuka hii kitu hii ilikuwa nini hapo, ni baada ya kusimplify na nini, ila initially ilikuwaje? Initially ilikuwa ni dx over 3x squared minus 4x plus 7. Okay, tulivyo simplify ndio ikaja hivi. Tulisimplify hivi ili tuweze kuapply ile standard integral. So jibu la mwisho ndo hilo, 1 over 17 tan of inverse, so we have 3x minus 2 over the square root of 17, so hii ni square root of 17 pia plus c. So kwa kutumia standard integral tumepata. Okay, so ugumu ulikuwa ni simplification hayo ma perfect square basi, lakini ukisha iweka in this form
you can simply apply that formula ile ya tan inverse. Okay, so that's all kwa examples of standard integral. I think they're enough. And the next tutorial we'll cover another subtopic. So let me just say now, see you in the next tutorial.